A very good A very good evening, everyone. Welcome all to the Breast Cancer Awareness Month webinar, October 2025. And this wonderful initiative is a collaboration between Indian Radiological and Imaging Association, Preventive Radiology, AMMA, the Association of Malayalam Movie Artists, and Swasthi Foundation. We have been hosting daily webinars from 7 to 8 p.m. every evening since October 1st, featuring expert radiologists, oncologists, surgical oncologists, and renowned personalities from the film industry, with the first program inaugurated by renowned esteemed actress Manju Warrior and Vice Chancellor Professor Dr. Mohanan Kunumel on October 1st, and have been generously conducting curtain raiser programs to breast cancer and its awareness from the 1st October, and we will go on to the 30th October this year. We have had expert radiologists, oncologists who have proven their expertise in specific respective subjects, along with famous personalities from the film industry, have been participating in this program daily for the last 3 weeks. We are now on the 22nd day of this month long breast cancer awareness program, culminating in the Global Preventive Onco Summit to be held in Thiruvananthapuram on January 16 to 18, 2026. This evening, we are honored to have two distinguished guests joining us. Let us welcome Ms. Priyanka Nair, acclaimed Indian actress from the South Indian film industry, particularly Malayalam cinema, and a film Kerala State Film Award winner for the Best Actress in 2008. Alongside her, we have Dr. R. Rejnish Kumar, sir, Director of the Regional Cancer Center in Thiruvananthapuram, and is also an additional professor of radiation oncology. So has formerly was a former faculty member at the University of California. Welcome, Madam Priyanka and Dr. Rejnish. May I have the pleasure to invite our chief guest, Ms. Priyanka Nair, to say a few words. Ma'am, can you unmute, please? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനൊരു വെബിനാറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതൊരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്താണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റിന് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്യാൻസർ കൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എത്രത്തോളം പ്രിവെൻഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. ശരിക്കും നമ്മളത് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു അമ്മയുമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫാമിലിയില്, നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ മറന്നു പോണത് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. പക്ഷെ പിന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഹെൽത്തി ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്റെ ചുറ്റിനുള്ള എല്ലാ പേരെയും എനിക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ടും നല്ല രീതിയിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും എന്റെ ചുറ്റിനുള്ള സ്ത്രീകൾ എല്ലാ പേരും തന്നെ അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലും അവർ കൺസേൺ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നത്. എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ല, അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഈ ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ശരിക്കും അവരുടെ വിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ശരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ്
നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മളത് എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാനും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ കഴിയും എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു അവയർനെസ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനും അത് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ മാത്രമല്ല, അത് സൊസൈറ്റിയോടും എനിക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. Thank you, ma'am. Thank you so much for the kind words and rightly said regarding awareness. Thank you, ma'am. So I am afraid if Rejnish sir would join us for this meeting because of his board meeting. So I move ahead and to chair this evening session, may I invite Dr. Rajiv KR, Associate Professor, Radiation Oncology from Regional Cancer Center, Trivandrum, to say a few words. Yeah, good evening, one and all. First of all, let me thank all the organizers for inviting me for this evening. As you know, the topic for this evening is selected it's a very important topic as of now because compared to the olden days, we know the treatment has changed a lot, and the women with breast cancer is going to live for long now. So as compared to the olden era, even with stage 4 disease, the people are living with a good quality of life. So as far as the treatment is concerned, as we know, the surgery, radiation, chemotherapy, hormone therapy, immunotherapy, everything has to be there for the improvement on the quality of life of the patient. So if we cure a patient, that has to be with a good quality of life. So when we look at the quality of life, lymphedema comes as one of the important factors that remains as important side effects because of the many treatments, mainly because of the surgery and because of the radiation treatment. These are two local treatment that we deliver for the breast cancer treatment. So nowadays, the entire paradigm of approach to the surgery as well as for the radiation to the axilla particularly has changed. So the lymphedema rate has come down drastically, but still we all physicians are trying to improve the quality of life of the patient without developing any lymphedema. At the same time, not to deteriorate on the survival rates of these patients. So the earlier days, we used to do mastectomy for all the patients, and we do the axillary dissection. And nowadays, the conservation rates, breast conservation rates have much increased, and many of the patients without any axillary nodal disease won't get any axillary surgery as such. So we do something called as, Dr. Surij will go into that later, selective lymph node, central lymph node biopsies, so that we can avoid surgeries in the axilla. And as far as the radiation oncologist is also concerned, many of the time we don't combine too many treatment approach to the axilla. If the surgeon has done something on the axilla, the radiation oncologist won't touch onto the axilla to avoid further morbidity, so that we'll be able to have a patient with a good quality of life. They can use their arm, they can, the body image index, everything is going to be remain as same. So it's a very important topic, that how to prevent the lymphedema and how to manage lymphedema. So I'm so happy to chair this session, and let me once again congratulate Dr. Surij and Dr. Ansar for selecting this topic.
And this is, or we must give the idea to the public, or we must give the message to the public that the breast cancer surgery or radiation for the breast cancer will not produce much damage to their arms even in the future. So that confidence has to be there in the patients. So all the best. Thank you, sir, for the right advice, highlights prior to today's session. We shall move on with the today's session talks. For the first, we have Dr. Surij Salih, Senior Consultant Surgical Oncologist. Sir has undergone his MCH training at Amrita Head and Neck Institute, Kochi, and Malabar Cancer Center, and also a fellow in European Board in Surgical Oncology from Brussels in 2014. Currently working in Prathyasa MSGR Joseph Kandathil Memorial Cancer Research Center at Cherthala, Alapura. Recipient to several awards such as Best Poster, Best Paper Award, and Best Consultant Paper Awards. May I welcome Dr. Surij Salih, sir, and of course Dr. Shamna N, Head of Department of Physiotherapy, GG Hospital, Trivandrum. And I invite both speakers to speak on prevention and management in lymphedema. Over to you. Good evening. Am I audible? Yes, sir. So thank you, Rajiv and Judy, for a welcome. And thank you, Ansar, for giving a topic. As Rajiv mentioned, it's a very relevant topic because many times, when the patient asks, many times they are not ready for the treatment because they are afraid of mainly two things. One is the hair loss because of the chemotherapy, as well as the lymphedema or the edema of the hand because of the surgery. So naturally, lymphedema is a main issue in breast cancer. So we will discuss about how to prevent the lymphedema, as well as we will learn from the physiotherapists, even if already the lymphedema has happened, in what all way we can reduce its morbidity. So I'll share my screen. Can you see the screen? Not yet, sir. Yes. Not yet. Not yet, sir. Okay. 1 second. Am I audible? Yes, sir. Okay. The PowerPoint is not seen, right? Not yet, sir. Okay, let me see. Wait. Anyway, I'll just start it while telling you this. So we know that the lymphedema in breast cancer is a major issue, and it is affecting almost 3 to 5 million people all the world. So what is lymphedema? Basically, lymphedema, can you see the screen now? Not yet, sir. Not yet. I'll just try once. What you're seeing? So yourself, sir. So there is a screen option, a share option at the Yeah, lower. down. Yeah. I'm into that.
One second. Now I'm getting it. You can share that screen. Yeah. Screen, then you can open the presentation. You can click the share and click the screen, then go to the presentation and open that. One second. Meeting. Now? Not yet. Not yet. Okay. Are you able to see the share option? 1 second. Bottom row, you will see an option to share. Yeah, but I clicked on that. It's not. Once more, I'll just join once more. 2 minutes you give me. I'll just join again. If you're not able to, you can re-log in from Yeah, now again. Okay. What happened is from the background it went off. Okay. Okay. Meanwhile, Yeah. we will have the other presentation so that Yeah. we'll save time. Yeah, I'll try. We keep it ready. Yeah. Dr. Shamna, Yes, ma'am. are you ready to start? Yes. Is it coming now? Yes, sir. Then I'll start. Okay. Can you hear? See Yes, sir. the slide now? Yes, sir. Can you put it on full screen mode, sir? Yeah. Click the play button. Yeah. Slide share. Okay. Is it okay? Can you see the slide? Yes. Yes, you can start. Yeah. Yeah. Okay, so basically I told you that the lymphedema affects 3 to 5 million patients worldwide, and the percentage varies from 2 to 70%. And the basic mechanism in the lymphedema is a disruption of the lymphatic system, so that the fluid accumulates in the interstitial space. So you can see in the picture, in the breast, as you know, that it affects mainly the arm and the forearm. And there are filariasis, the lymphedema affects mainly the leg. So lymphedema, the stage varies from different patients. For example, normally there is a grading. It starts from the stage 1 of small subclinical lymphedema to a very large lymphedema like stage 4, which is rarely seen nowadays. But in the previous treatment, as Dr. Rajiv mentioned previously, the radical mastectomy was followed by radiation. All those lead to a lot of side effects, and one of this thing is the lymphedema. But nowadays, we recognize lymphedema at a very early stage. For example, in stage 1 or stage 2, which is now clinically possible. അപ്പം നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഇത്ര വലിയ നീരുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ നീരുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റേജ് 1 നിന്ന് സ്റ്റേജ് 4 പോകുന്നത് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് diagnosing the lymphedema earlier. So the classical, there is some definition to lymphedema. Of course, large lymphedema, so you can easily see it. But a small lymphedema is defined like this. It is just for the diagnostic thing that telling if a 200 millimeter increase in the limb volume, or like this. These are the comparative stages of a normal limb to a lymphedema limb. But how will you diagnose lymphedema? Normally, we use in the normal OPD what is called is a tape method.
Okay, so usually we measure the tape 3 areas, upper, middle, and lower part of the arm, and compare with the opposite arm. This is done in a periodic manner. There are some other methods also to diagnose lymphedema. I'll come to that. Okay. Now, what are the risk factors? Is there any patient risk factor for lymphedema? Definitely, there is some patient risk factor also. For example, if the patient is obese or the patient has already a cellulitis, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി നീരുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലിംഫെഡീമ വരാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഓൾറെഡി ചെറിയ ലിംഫെഡീമ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഓൾറെഡി സെല്ലുലൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തടിയുള്ളവർക്ക്. But as earlier mentioned, the risk factors are mainly by the treatment. അപ്പം type of surgery, നമ്മൾ ആക്സിലറി ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് സർജൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സില is it radiated or not, റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, the type of radiation. See, previous radiations were different, nowadays the radiations are different. So all these factors will affect the chance of lymphedema formation. Okay, so based on the patient's early stage, for example, if it's an early breast cancer, we need not treat it like an advanced breast cancer. In early breast cancer, nowadays we are trying to even avoid the treatment of axilla. But in advanced breast cancer, we always needed the treatment of axilla. So these are the patient and the treatment factors. So as you can see that it is not only the normal tape method, there are different other methods to diagnose the lymphedema. These are new techniques. I'm not going to the details of these techniques, but among these techniques, there are some methods which are still used in India, which is inexpensive. So only when it is inexpensive, we can use it in India. One simple thing is this water displacement technique. So the arm is immersed in a water and the displaced water volume is calculated to know how much lymphedema is there. Again, if it is, even though it is inexpensive, it is very time consuming and very non-specific. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ചില സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും സെൻറ്റേഴ്സ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേപ്പ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now, the most accurate or the modern international centers are now using this bioimpedance spectroscopy, which is based on the resistance to the flow of electric current. So even a very early lymphedema, like a subclinical lymphedema, can be diagnosed with this spectroscopy. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ലിംഫെഡീമ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ we can diagnose it by this bioimpedance spectroscopy. So which is a little bit expensive, but it is a non-invasive method. So this is how a bioimpedance spectroscopy is done. A spectroscope is connected to by electrodes to the patient, and it is based on the current flow that we measure it. This is the most accurate method to diagnose even a very small lymphedema. Now, as Dr. Rajiv mentioned, previously the axillary surgery was the removal of entire lymph nodes and the fatty tissue from the axilla. So these lymph nodes are normally needed for the drainage of the arm. So when we remove the entire lymph nodes and then followed by radiation, this led to the lymphedema. But nowadays the treatment has entirely changed. പഴയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ വന്നുള്ള ആക്സിലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റെക്ടമി ഹാസ് നൗ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറി. പലപ്പോഴും ഇപ്പം മാസ്റ്റെക്ടമി ആവശ്യമില്ല, പലപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറി. അതോടൊപ്പം തന്നെ the treatment of axilla has changed from the axillary clearance to what you now call sentinel lymph node. So many people have the doubt, what is this sentinel lymph node? Is it okay to do this other than the axillary clearance? കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്നൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും പേഷ്യൻസിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം sentinel lymph node study is already now well proven by different studies that it is very accurate method to treat and diagnose the axillary disease. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ sentinel lymph node എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ they will use dyes, for example blue dye or some other dye, to inject around the tumor, and the dye will be immediately draining to the first node, which is called the sentinel node.
So that lymph nodes are removed immediately and sent for to the pathology called frozen section. So that immediately the pathologist will report whether those nodes are involved or not. So only when those nodes are involved, we need to treat the, take out the further nodes, or we need to further decide on other treatments. So this is a well-proven method, and majority of the centers, even in Kerala, are now using only sentinel nodes, especially in early disease. When the obvious lymph nodes are not there by clinical examination or by scan, it is very safe to use this sentinel lymph node technique. And sentinel lymph node technique definitely will decrease the chance of a lymphedema, especially gross lymphedema. Okay, so this is the main treatment change in the axillary clearance. Now, sometimes, even of all this, sometimes, the lymphedema happens. So when the lymphedema happens, now the Dr. Shamna is going to tell what are the treatment options available. So the main treatment is done by the physiotherapist. And there are dedicated lymphedema clinics in many cancer centers. About a regular when you patient visits, definitely we have a lot of preventive methods. She will explain to that. But rarely in gross lymphedemas, nowadays surgeon also has some role. There are some small surgeries like lymphovenous anastomosis and vascularized lymph node transfer. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിംഫ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ലിംഫിനെ ഒരു വെയിനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു കണക്ട് ദ ലിംഫ് ടു എ വെയിൻ, then your edema may decrease. These are not routinely, only when some resistant cases to other treatments we do this. So when the lymph vessel is connected to vein, there may be some drainage to that vein so that you can decrease the lymphedema. And another latest technique is a lymph node from another area of the body is taken to the axilla with the blood vessels and connected. So these are done with almost 20 to 30% reduction in the size of lymphedema. പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടുപ്പിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നോ കടലെ അവൻ്റെ രക്തക്കുള്ളോട് കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് കഷത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു 30% വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലെ നീര് കാണാം. നമ്മൾ കൂടുതലും ചെന്നൈയിലൊക്കെ നല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. lymphedema is so big. So I just conclude by telling that lymphedema is preventable. നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ lymphedema പേടിച്ചിട്ട് nobody should stop their treatment. Nowadays it is very, very rare. If unfortunately occurs, should be detected early and then should be followed by physiotherapist to avoid the progression. And the axillary surgery has changed from axillary clearance to sentinel node biopsy. And also, unfortunately, if it happens, you have surgical options also. That also you keep in mind. So with that, I stop my presentation. Thank you. Thank you, sir. That was an excellent presentation and quite detailed indeed. I now invite Dr. Shamna Nair, Head of Department of Physiotherapy, GG Hospital, Trivandrum, to speak on further on lymphedema. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. First of all, introduce myself. I am Shamna, HOD, Physiotherapy Department, GG Hospital, Trivandrum. I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the organizers for giving me wonderful opportunity to be the part of this webinar. Their efforts in bringing together professionals and experts for an insightful discussion truly deserve appreciation. Thank you so much, Ansar sir, for giving me this topic to me. I am looking forward to learning, sharing ideas and contributing to today's webinar section. Thank you once again for having me here. Okay, my topic is prevention and physiotherapy management for lymphedema. Objectives. You will have an understanding of lymphedema after breast surgery, its causes, prevention, and management. You will be able to take appropriate steps prior to physical therapy to help efficiently to begin lymphedema treatment. You will feel confident in knowing what an evaluation and physical therapy treatment for lymphedema consists of.
About lymphedema, first consider what is it, what causes it, what are the stages, prevention, and physiotherapy management. First, what is lymphedema, causes, stages? Already told Dr. Surij Salih. So I will move to prevention. So coming to prevention, first we have to educate the patient pre and post-operatively. After breast surgery, we have to educate the patient about the complications such as lymphedema, then this limited movement will produce swelling and all. Early movement and limb elevation, maintain healthy weight, prevent infections, avoid trauma or compression to the affected arm. Then avoid tight clothing to the affected arm, avoid direct heat to the affected arm, then rest and protect your arm while recovery, then keep arm or leg clean, compression therapy and skin care. Coming to skin care, the affected arm wash daily, avoid sunburn to the affected area, ensure skin folds are clean and dry, then monitor the skin changes of the affected area, apply moisturizers, avoid scented products over the affected arm. Then after post-surgery, post-surgical precaution consisting of what should avoid: blood pressure cuff injections or IV fluid in the affected limb, heavy lifting or tight clothing. What should do? Moisturize skin, inspect limb daily for swelling or redness, practice good posture. Then coming to the physiotherapy goals. First, reduce limb volume and swelling. Second one, prevent progression and complication. Third one, improve limb function and mobility. Then improve quality of life, promote self-management. First, manual lymphatic drainage or MLD. It is a specialized gentle massage technique to stimulate the lymph flow. It redirects lymph from congested to non-congested area. It's a massage technique, light rhythmic strokes in to the affected area from proximal to distal direction. It will encourage fluid movement towards the healthy lymph nodes. It is performed by certified therapist only. Then next one is compression therapy. After manual lymphatic drainage, compression is essential to maintain volume reduction. There are two main types of compression therapy: short stretch banding during early stages, mainly phase 1, and compression garment in phase 2, mainly using sleeves and stockings in the affected area. This will help to preventing reaccumulation of the fluid and support venous and lymphatic return. Move to exercise. It will help to improve the lymph circulation, maintain function and range of motion of the affected arm, promote muscle pump action. It will reduce the swelling, then elevate the limb, that it will reduce the gravitational component of the swelling. While sleeping, support with the pillows on the affected arm. Then move to aerobic exercise like walking, cycling and swimming. Aerobic activities will stimulate the lymphatic system and also minimize psychological distress and fatigue. Exercise therapy. The exercise should be done with the compression bandages. Type of exercises. First one, arm exercise, that is active range of motion exercise. It will start the next day of the surgery. Main exercise are shoulder flexion exercise, then shoulder abduction exercise, shoulder rotation, shoulder shrugging exercises, then wall exercises, towel exercises, wand exercise, flexion exercise, then back extension exercises. Then coming to pendular exercise, forward flexion of the shoulder, abduction of the shoulder, then
rotation clockwise and anti-clockwise. Elevation of the shoulder, depression of the shoulder, then retraction and protraction of shoulder muscles. Then after active range of motion exercise, then we have to improve the strength of the muscles around the shoulder joint. So we should do strengthening exercise like, first we have to start with isometric strengthening exercise of the arms. This is for shoulder internal rotation, external rotation, extension. So you have to put a pressure over the wall, inwardly do, then backwards, then side. Then after the isometric resistance exercise, we have to give resistant band exercise using exercise bands or resistant bands, mainly from low resistance to high resistance bands are available. First, we have to start with low resistance exercise band. It's for shoulder flexion, extension, shoulder hyperextension, shoulder external rotation, shoulder internal rotation. Then breathing exercise. Deep breathing exercise or diaphragmatic exercises, it will stimulate thoracic duct flow. Then we have to educate the patient. Then lifestyle modifications. Then we have to teach the patient self manual lymphatic drainage techniques in homes. Then proper removing and putting garments, weight management, then avoid prolonged dependency of limb. Thank you. Thank you, ma'am. That was quite an eye-opener. Rightly said by Dr. Suraj sir, as lymphadenoma is preventable and awareness on new surgeries like lymphovenous anastomosis and vascularized lymph node transfer. And with Dr. Shamna ma'am giving hopes to manual lymphatic drainage massage techniques, compression therapy with short stretch bandaging in early phase and compression garments, aerobic and strengthening exercises were an eye-opener to some of us. And that was Dr. Suraj Salih, sir, senior consultant, surgical oncologist from Prathyasa MSGR Joseph Kandathil Memorial Cancer Research Center, Chaitala, and Dr. Shamna N, head of Department of Physiotherapy at GG Hospital, Trivandrum. Since we do not have any questions from the viewers, we shall move on to our next speaker. May I invite the next speaker from radiology, Dr. Rajesh MG sir. Sir is the Vice President of Kerala State IRIA and Senior Consultant Radiologist at AMMA Hospital and Thrissur Polyclinic at Thrissur. And sir is also the President of Thrissur City Chapter. May I invite Rajesh sir to speak on how often should we get a mammogram? Over to you, sir. Good evening. Thank you, Judy, for the kind introduction. Hi, Dr. Ansar, my co-speakers who have presented a very view about the lymphedema problem. This is somewhat unrelated to the lymphedema, but I think ultrasound actually we can add a diagnostic method to the lymphedema. We can see the lymphedema on ultrasound. We see routinely we see skin thickening, subcutaneous thickening. We can actually quantify the thickening, and it will be looking hyperechoic. I was just adding to that. Now coming to my topic, to share the slide. Can you see the slide? Yes, sir. You can now slide share.
നമ്മുടെ കൂടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനും കൂടിയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സിനിമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമ്മ. അമ്മയിലെ നടീനടന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നമുക്കറിയാം പ്രിയങ്ക മാഡം ലാഭങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങി, സംസ്ഥാന അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. I really appreciate the actresses and actors who have come regularly throughout the month of October, associating with a program like this, which has immense social impact. അവർ പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാനിതിപ്പോ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. You might have seen this Malayalam movie, ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള. അതിന്റെ പോസ്റ്ററാണത്. It had a theme of cancer breast. വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കഥയാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് ഹ്യൂമറൊക്കെ കലർത്തിയിട്ടാണ് അവര് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാൻസർ, ഒരു വീട്ടിലെ അത്താണിയായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. അത്താണിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ശാന്തികൃഷ്ണയാണ് നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോ അപ്പൊ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അവരുടെ പ്രായത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. പ്രായം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. Depend on their age, whether they are less than 40 years or above, or if they are above 70. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മേജർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, അതുപോലെ ചില ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട്, ചെസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയാണ്. അവരുടെ സ്ക്രീനിങ് ക്രൈറ്റീരിയ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ, ടിഷ്യൂ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതും സ്ക്രീനിങ്ങിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടൂളുള്ളത് അൾട്രാസൗണ്ടും മാമോഗ്രാമാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആവുന്നതോറും അൾട്രാസൗണ്ട് മാമോഗ്രാമിൽ അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയും. അതായത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അഗൈൻ കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലെ സിനിമ, അതില് ശാന്തികൃഷ്ണ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ കൂടിയാണ്. അവര് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആണ്. മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്വയം ഒരു പെയിൻലെസ് സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മിക്കവാറും പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് അങ്ങനത്തെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുണ്ട്. റേഡിയോളജി ഇല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ പബ്ലിക്കിനും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മിക്കവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്ത്രീകളും, അതായത് മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. കണ്ണാടി കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് മെൻസ്ട്രേറ്റ് ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല സമയം. ആ സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റുകൾ ആദ്യം ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അതായത് മിററിന് മുന്നിൽ നോക്കുക, അതുപോലെ പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ 3 വിരൽ കൊണ്ട് പാൽപേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയിൽ പാൽപേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തടിപ്പുകൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത്. കൂടാതെ 2 ആക്സിലെയും നമ്മൾ, അതായത് കക്ഷത്തും കഴലകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടിയായിട്ടുള്ള
ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. മെനോപോസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേ, 1-ാം തീയതിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഈ കാലത്തും ആൾക്കാർ മടിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച്. ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പല പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം. വിചാരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയോടുകൂടി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്ന പല അമ്മമാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാകണം. ഒരുപക്ഷെ അത് സർജൻ ആയിരിക്കാം, ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ, നിങ്ങളുടെ റിലേഷനിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപകടമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപകടകരമായ ക്യാൻസറുകൾ കുറെ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനാണ് സ്ക്രീനിങ്ങും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനും. അതിന് നമ്മുടെ റേഡിയോളജി ഇമേജിംഗ് മൊഡാലിറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇമേജിംഗ് മൊഡാലിറ്റീസിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, നമ്മുടെ ആർമമെന്ററിയത്തിലുള്ളത് അൾട്രാസൗണ്ട്, എക്സ്റേ, മാമോഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും MRI, മാമോഗ്രഫി, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസ്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് റിസ്ക് കുറവുള്ളവര്, റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളവര്, അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. റിസ്ക് കുറവുള്ളവര് തന്നെ 40 വയസ്സ് താഴെയുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? അവര് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ, ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന പല അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റിൽ ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള പല കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സാധാരണ കാണുന്ന ഫൈബ്രോയിഡിനോമ, സിസ്റ്റുകൾ, അങ്ങനെ പലതും ചെറുപ്പത്തിലാണ് അധികം കാണുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടിപ്പുണ്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പല എസ്പെഷ്യലി ഈ ജനറ്റിക് പ്രെഡിസ്പോസിഷൻ ഉള്ള ക്യാൻസറുകൾ നേരത്തെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വരുത്താതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ടീനേജ് തൊട്ട് തന്നെ ഇത് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കാണുക. അതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് 40 വയസ്സ് താഴെ അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഈ സ്വെല്ലിംഗ് എന്താണ്, പ്രശ്നമുള്ളതാണോ, ബയോപ്സി ചെയ്യേണ്ടതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇതിലിപ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോ ക്യാൻസർ ഫാമിലിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ മകന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണിച്ചത്. പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ 40 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് എല്ലാ വർഷവും, അതായത് 40 മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെയാണ് മേജറായിട്ട് കാണുന്ന ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യത എന്ന് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇയർലി ചെക്കപ്പ് ആണ് നല്ലത്. അതിന് പറ്റാത്തവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷം ഇതിന് മാമോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മാമോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ആണ്, ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറിയ റേഡിയേഷൻ ആണ്, ലോക്കൽ പാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. വേദന അങ്ങനെ ഒരു കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഒഴിച്ചാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വേദനയുള്ളതായിട്ട് ആരും പറയാറില്ല.
കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാമോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കണം. മാമോഗ്രാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഡ്ജങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അൾട്രാസൗണ്ടിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ പറ്റും. ചില ചെറിയ ലീഷൻസ് ഒക്കെ മാമോഗ്രാമിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 70 വയസ്സ് വരെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി ജീവിക്കുന്നു, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ഒരു 5-10 കൂടെ ഈ നിലയിലൊക്കെ പോകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ നോട്ട് സ്ക്രീനിങ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 70 ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഫാമിലിയിൽ ക്ലോസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ്, സഹോദരിമാര്, അങ്ങനെയുള്ളവര്, അതുപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ഫാമിലിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ റിസ്കിയാണ്. അതുപോലെ വേറെ ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ജനറ്റിക്, അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ചില പ്രത്യേക ജീൻസിന് കൂടുതൽ മറ്റു താരമായ ആൻജലീന ജോലി ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ്, ഹൈ റിസ്ക്. അതുപോലെ മുമ്പത്തെ ബയോപ്സിയിൽ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ മാസവും ചെയ്യണം. അതുപോലെ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും നല്ലത്. മാമോഗ്രാം പ്ലസ് അൾട്രാസൗണ്ട് ആനുവലി എങ്കിലും ചെയ്യണം. MRI ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. അതായത് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളവർക്ക് MRI കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രീനിങ് ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും തടിപ്പോ സ്വെല്ലിങ്ങോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാം. മാമോഗ്രാമിന് റോളില്ല. ആ സമയത്ത് സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ gives you the maximum cure. We have advanced treatment surgeons ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റ് കൺസേർവിങ് സർജറി, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർജറി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെന്റിനലിനോട് മാത്രം എടുക്കുന്ന സർജറി, അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും ടാർഗറ്റഡ് കീമോതെറാപ്പി, അതുപോലെ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി, ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹോർമോൺ തെറാപ്പി വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ, ഇത് അൾട്രാസൗണ്ടിലോ ഇതിലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്ന് ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ബൈറാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ആണോ, ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ആണോ? അതൊരു ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് അല്ല. അത് അൾട്രാസൗണ്ടും മാമോഗ്രാമും നോക്കിയിട്ട് ബൈറാറ്റ്സ് അങ്ങനെ 1, 2, 3, 4, 5 അങ്ങനെ സ്റ്റേജുകൾ, സബ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു, ഈ നമ്പർ കൂടുന്നോറും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതില് നമ്മളൊരു 3 മീതെ 4 പോകുമ്പോഴാണ് ബയോപ്സി ചെയ്യുക. ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് തരം ട്യൂമർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. എന്ത് അഗ്രസീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആക്സിൽ എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FNACയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റേജിങ്ങും ട്രീറ്റ്മെന്റും തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഇതറിയേണ്ടത് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലൈഫ് ലോങ് സർവൈലൻസ് ആണ്. നമ്മൾ 100% ക്യൂർ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ദി വിജിൽ ഓൾവേസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അതിൽ ഡിസീസ് ഫ്രീ ഇന്റർവെൽ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇടവേള, ക്യാൻസറിന് ഒരു ഇടവേള എന്നൊരു പക്ഷെ അവർ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു.
അങ്ങനെ ആ സിനിമയിൽ വളരെ ശുഭപര്യവസായി ആയിട്ടാണ് ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ അതില് സർജനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റേഡിയോളജിസ്റ്റിനെ അതിലും കാണിക്കുന്നില്ല. റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സിനിമയിലൊന്നും അധികം കാണാത്തത് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അത് ശുഭപര്യവസായ ഒരു സിനിമ ഇതിലായിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ ലാലിരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് മിക്കവാറും അടുത്താണ് ലങ് ക്യാൻസർ വരും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for the excellent presentation. And that was Dr. Rajesh MG, sir, Senior Consultant Radiologist at Athraya Hospital and Thrissur Polyclinic at Thrissur and Vice President of Kerala's IRIA, State IRIA. Sir, I see no questions from the viewers. Rajiv, sir, do you wish to add? ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മെസ്സേജ് എല്ലാവരും വളരെ ലളിതമായിട്ട്, വളരെ ഇവരെല്ലാവരും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എത്ര കൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവർ വളരെ ലളിതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലിംഫെഡീമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല ഡോക്ടർമാരാരും ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയല്ല, അതിൽ കൂടുതലും കെയർ ചെയ്തത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലില്ല. നമുക്ക് ICMRൻ്റെയും എല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഈ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധന എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഓരോ സ്ത്രീയും അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിനെ അറിയുക. അത് 18 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നോർമൽ ബ്രസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന ഫീൽ എന്താണ്, അതിൽ എന്താണ് നോർമൽ എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് അബ്നോർമൽ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സാധാരണ അല്ലാത്തത് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതിന് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് 18 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണത്വം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ കാണുക, ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക. ആ ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കും മാമോഗ്രാം ചെയ്യണോ, അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യണോ, ഫർദർ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണോ. പലപ്പോഴും എല്ലാവരും അപകടത്തിൽ പോയി ചാടാറുള്ളത് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ലാബിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് കുടുംബത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്താണ് ആ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായി വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നെഗറ്റീവായി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിങ്ങിന് ശേഷം മാത്രം ടെസ്റ്റുകളിലോട്ടും മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ 2 മെസ്സേജാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ടുള്ളത്. Thank you, sir, for the advices. And that was Dr. Rajiv K.R., sir, Associate Professor, Radiation Oncology from Regional Cancer Center, Trivandrum. Thank you, sir, for chairing this evening session. We come to the end of today's session. I thank the chief guest, Ms. Priyanka Nair, ma'am, for your esteemed presence. And as Rajesh sir mentioned, and we are all grateful to all the members at the film industry who have come out and spoken up each day and the days yet to come for this month, and has set the views on breast awareness. Thank you once again, ma'am. I thank Dr. Rajiv K.R., sir, Associate Professor, Radiation Oncology from Regional Cancer Center, for chairing this evening's session. Thank you, sir. I thank the speakers, Dr. Surij Salih, sir, Senior Consultant, Surgical Oncologist, working from Prathyasa, MSGR, Joseph Kandathil Memorial Cancer Research Center, Cherthala, and Dr. Shamna, Head of Department of Physiotherapy at GG Hospital, Tirunelveli, and our Dr. Rajesh MG, sir, Senior Consultant Radiologist at Athraya Hospital and Thrissur Polyclinic at Thrissur, and Vice President of Kerala IRIA State.
for their exceptional views on topics that is prevention and management of lymphedema and how often should we get a mammogram. Also thanking Rijo Matthew sir, President of Kerala IRIA, Ansar sir, Dimple Mohan ma'am, and all who have been supportive throughout the month, backing this webinar nearly every single day. I agree, importance of breast awareness was clearly mentioned with early detection to improve treatment outcomes, empowerment to take control of one's health, and reducing stigma to prioritize breast health, supporting each other, sharing experiences, and let's work together to break the silence surrounding breast cancer and promote a culture of awareness and support. A gentle reminder to join the Pink Walkathon on October 31st, which is being conducted in Thiruvananthapuram, Kochi, and Kozhikode to walk together with a cause. Shall we wind up this evening session? On behalf of Indian Radiological and Imaging Association, Preventive Radiology, Association of Malayalam Movie Artists, and Swasthi Foundation, this is Dr. Judy Mary Kurian wishing you all a pleasant evening. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Night, sis.